ebibuuzo ate mu abatasobodde nembagamba sasiro olw'ebizibu ebiteebereka. Sawa ya UBC leero ng'ogakutuusaako nze Aminah Nabuule Kagimu naye nga sinagenda mu maaso kasookerera b'emitwe emikulu egiri mu olwaleero. President atenderezza abaminsani olw'okusima omusingi gw'ebyenjigiriza. Ate Obuganda bujaguzza amazaalibwa g'omutanda ag'emyaka 67 egy'obuto. Baabe Butalejja bawanjagidde gavumenti ebazimbira amalwaliro. N'abagoba ba boodabooda abasoba mu kasanvu batendekeddwa awamu n'okuweebwa zikkaada. Nyongera okwaniriza ku UBC TV nze Aminah Nabuule Kagimu okubanga nkutuusako amawulire aga UBC leero. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni atenderezza abaminsani abaali abasaale mu kutandikawo essomero erya St Henry's College ekitovu Masaka n'agamba nti enkola yaabwe yali efaananira ddala y'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM ey'okukyusa embeera z'abantu nga bayita mu nsonga z'enkulaakulana. Obubaka buno Pulezidenti Museveni abutisse omumyuka we Jessica Alupo amukiikidde ku mukolo ng'essomero lya St Henry's Kitovu nga lijaguza okuweza emyaka 10 kasookedde litandikibwawo mu mwaka gwa 1922. Mu ngeri y'emu Pulezidenti Museveni mu bubaka bwe asiimye n'abakulembeze b'essomero lino okuliddukanya obulungi n'agattako nti olunaku luno lwa byafaayo nnyo eri essomero n'eggwanga lyonna okutwalira awamu. Ku mukolo guno amyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo kwasinzidde naggulawo ekizimbe ekiriko laboratory y'abasayansi era nga kino kiwemmensa obumbi obukunukkiriza mu bubiri obw'ensimbi za kuno. Mu ngeri y'emu Jessica Alupo atemye n'evvuunike ku mulimu ogw'okutandika okuzimba ekizimbe eky'ekijjukizo ky'essomero lya St Henry's okuweza emyaka 10. School. This is the vice past before the Excellency the Vice President. It was a for commitment to promotion of science, expansion of education, governance and security, including contribution to the East African integration and gender mainstreaming in education, is a record of our resolute passion and vision to see that our country surpasses other economies of the world. Ate bo abatuuze ab'eggombolola y'Ewangofu ekisangibwa mu disitulikiti y'Obutalejja bakubidde gavumenti omulango ogutakungula okubanga ebazimbira amalwaliro mu kitundu kyabwe. Okusinziira ku batuuze bagamba nti ebbula ly'amalwaliro kimu ku nsonga ezisinze okuviirako abawala okufuna embuto ze bateetegekedde. Butalejja emu ku disitulikiti ezisinga okubeera n'abaana abafuna embuto ku myaka emito nga we twogerera bali ku bitundu 3 ku 100. Kino kyeyoleka lwatunga ne gye buvuddeko Butalejja yalangirirwa okubeera ne jjajja asinga obuto ku myaka 27 gyokka. Embeera n'abatuuze bagitadde ku bbula ly'amalwaliro mwe basobola okufuna ku ddagala lya kizaala ggumba. Mu jjajja asinga obuto omuwala yafuuka jjajja ng'ali ku myaka 27 gyokka ng'alina jjajja naye ate bwe twabadde mu covid down eno district y'e Butalejja yasinze okubeeramu abaana abaafunye embuto era bangi ne bafa kubanga tewali malwaliro gamala ng'ekiseera bwe kituuka naddala ekyokuzaala bakyali baana bato bafa. Bano bagamba nti bakwekolamu omulimu bazimbe eddwaliro mwe basobola okufuna obujjanjabi obusookerwako oba olyawo gavumenti lwenavaayo okubakwasizaako. Kampeyini gye twogerako ya kuzimba ddwaliro kutaasa bulamu kubanga sayidi eno wewegendereza bantu bangi abaana bafa nga bazaala bakyali abato because there is that problem of teenage pregnancy. Bali kusinga okufa be baana bano bamusaayi muto abagenda okuyamba eggwanga enkya. Kati Bishop kwe kusalawo n'agamba owaye tutongoze kampeyini tukolewo akalwaliro wano kumpi nga we tulinda ne gavumenti yadde nga kituufu ekoze naye tenatuuka eno. Bano era basabye gavumenti okukyusa enkola mweyisa pulogulaamu z'okwekulaakulanya zisobole okubatuukako. The government has done more than enough, but maybe the hands that things are going through may not necessarily be right. Other things may not be reaching to the common person. You've seen people here, very many people are very poor. People have not, very few have built like they are still in grass-thatched houses. Bino byonna okubyogera
basinzidde ku mukolo gw'okusinza n'okwebaza mu kkanisa ya Buhadio Church of Uganda. Omulabirizi wa Bukedde Diocese Right Reverend Samuel Egesa gyakubiriza abakkiriza okufumitiriza ku ebyo bye bayiseemu okwebazanga Katonda. Twebaza Katonda kiragiro Katonda yalagira twebaze, ate okwebaza Katonda kubanga ebintu bye tulina si byaffe, byonna bya Katonda. Twebaza Katonda kubanga okwebaza katundutundu ku kusinza Katonda. Twebaza Katonda kubanga Katonda ono mugabi. Ndi Maria Namukose ebutalejja. Webale nnyo Maria Namukose kulikira nnyo ddala ebutalejja. Ate ekitongole ky'ebyobusuubuzi amakolero n'ebibiina by'obwegassi nga baliwo mu n'ekibiina ekitabazi Business Entonotono bategese omwoleso gw'ebyobusuubuzi ogw'omulundi ogwokusatu n'ekigendererwa ekyokufuukulaba nga bassaawo enkolagana wakati wa Business Entonotono awamu ne zi kampani ennene. Ssenkulu w'ekibiina ekitabazi Business Entonotono John Walugembe ategeezezza nti enteekateeka eno egenda kuyamba okussaawo enkolagana wakati w'enjuyi zombi era ng'omwoleso gutandika ng'ennaku z'omwezi 20 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno Lugogo. Omwoleso gw'ebyobusuubuzi ogw'omulundi ogwokusatu ogukwata ku Business Entonotono era nga zikyakula gwa kusessera ku kujaguza ebituukiddwako mu buyiiya naddala mu kutumbula enkulaakulana mu byenfuna by'eggwanga. Tunuulira kiki gavumenti kyekola okulaba nga eyamba businesses, kiki gavumenti kyetaddewo, kyekikoze kyekitakoze. Ku lunaku olwokubiri emisomo gy'okuzimba obusobozi mu mwoleso guno gyakuyamba okuteekawo enkulaakulana nga kw'otadde n'empuliziganya ennungi mu byenfuna. Ate twogere ku bintu by'emitimbagano n'engeri gye bisobola okuyamba mu businesses zino okulaba nti zifuna ensimbi ezisobola okuziyamba okudda engulu. Omwoleso guno ogw'okuyindira ennaku 3 gwakuwa bannabyabusuubuzi omukisa okukolera mu bibangirize by'obusuubuzi eby'obwereere ku ssemazinga Africa. Ngeri abantu abaduka businesses zino entono gye basobola okufuna okuyingira mu katale naddala akatale ka Africa ketuyita African Continental Free Trade Area. Omwoleso gutandika ng'ennaku z'omwezi 2 okutuuka ennaku z'omwezi 22 omwezi guno ogw'omusanvu Lugogo nga gusuubirwa okwetabwamu abagenyi 2,000 so n'aboolesa 2,000. Nze Lubwama Abdul Nasir. Gwebale nnyo munnaffe Lubwama Abdul Nasir. Ate ekibiina ekitaba abagwa bodaboda mu bitundu ebyeruzira ekiyitiddwa Elite Umoja Bodaboda kitongoza sitika abagwa bakyozi ab'ekibiina kya NRM ze bagenda okukozesanga okusobola okuba nga bawulibwa ku balala. Bino bifulumiziddwa ssentebe w'ekibiina kino Medi Rwanga bw'abadde ng'asomesa bammemba ab'ekibiina ku ngeri gye bagenda okweyisaamu nga bakakkalabya. Mu kwetegekera okulonda kwa 2026 abagoba ba bodaboda bawagira ekibiina kya NRM mu bitundu by'eruzira bayiyizza busitiika bwe bagenda okutimbanga ku pikipiki zaabwe okusobola okwawukana ku balala. Twavuddeyo n'enteekateeka eno ey'okuvuga sitiika zino nga ffe aba bodaboda nga twegattira wamu n'abakyala abavuga boda n'abakyala abakola emirimu egy'enjawulo okuwagira Afande Muhoozi omunoonyeza akalulu nga luli era twakikola. Twanoonya akalulu ka Pulezidenti nga tutaddeko sitiika zino. Ffe sitiika zino tugiteekako nga bw'ogiraba ebeerako ne namba puleeti yaayo. Ffe tetuvuga sitiika nti tubiika oba tumenya mateeka. Era tovuga sitiika eno n'ovuga pavement, tovuga sitiika eno n'otomera omusirikale nedda. Kino kiddiridde abagoba bano nga bayita mu kibiina kyabwe ekya Elite Umoja Bodaboda okutongoza busitiika buno nga basinziira mu bitundu by'eruzira. Lwanga Medi ssentebe w'ekibiina kino ki Elite Umoja Bodaboda agamba busitiika buno bwakukola amakulu mangi naddala mu Kampala. Nti tulina abavubuka bangi abeetaaga okuyambibwa naye ng'ate obusobozi bwe tulina butono. N'abasirikale luli bwe twali tunoonya akalulu ka Pulezidenti abasirikale bangi abaakwata abaana bange abaali bataddeko sitiika zino. Naye leero tukikoze era tuvuddeyo nga tubalaga nti tuli mu bwerufu bw'omusirikale tubuulire kiki ky'oyagala naffe tukunnyonnyole lwaki tuvuddeyo okola kino. Lwanga akubiriza abagoba okweyambisa obulungi busitiika buno okwewala okukuubagana n'ab'obuyinza. Abamu ku bagoba basiimye busitiika buno bwe bagambye nti bujjidde mu kaseera akatuufu. Nze Sudatikaye eruzira.
webale nnyo Sudat Kaye Ruzira ate gavumenti ekubiriza buli munnayuganda okubeera omusaale mu kulwanyisa ebbula ly'emmere mu kafuba okutangira ekizibu kyanjalani amuwadde akatebe ate okubalukawo mu ggwanga. Bino byogeddwa minisita omubeezi w'ebyobulimi ng'ono Fred Bwino Kyakulaga n'ategeeza ng'okubaawo kw'emmere emala eri bannayuganda bwe kusobola okuyamba ennyo eggwanga okusobola okutuukiriza ebiruubirirwa byayo eby'enkulaakulana. There is no food security without food sector, especially in a world where the food supply chain has become more complex. Actually, the standard that we are now training them on, ISO 22000 standard, is a very nice standard because it talks about the different requirements that they need to meet. And one of the things that they should ensure in their companies as food businesses is that there is good leadership in place. There are issues around food safety policy, coming up with food safety objectives and all that really should be able to guide the food safety management system. And that is really coming from the top management. Companies operating in the ESC should be implementing this standard. If you have a facility producing a food product you want to place on the Ugandan market, on the Kenyan market or any other market, then you must have a system compliant with this standard. That is then Msima Saidati Mbera Kalere Walingo Kiridde wali eri kukyakirwe nze njagala nnyo ogula waneno ku Mitex kuba olaba wantu wayonjo enyama yawo nnungi n'ekirala kale batwaza bulungi bakasitoma nkubiriza ababucha endala wano mu Kalere okulabira kweno bucha ne babeera nga bagikopako ku ngeri gy'erimu kale nga yo. Mawulire ga UBC leero tuli ku UBC TV Nile Avenue mu Kampala wetusinziira okutuusaako obutereeva mawulire gaffe. Osobola okutusanga ku kibanja kya Facebook oba YouTube, genda ku bibanja ebyo teeka mu UBC leero genda kuba otwota buliro. Katusooke tuwummulemu katono tukomewo n'amalala tova ku UBC. Nze Aminah Nabuule Kagimu. Sasulira akasimu k'ekirooto kyo mpola mpola. Funa essimu y'ekirooto kyo leero ng'osasula mpola mpola okutandikira ku nnusu 14 n'ofuna data ow'obwerere okumala omwaka. Essimu zonna kugirako MB za 5 buli lunaku okumala emyezi 12. Osasulira omwaka gumu. Ziri mu maduuka ga MTN n'aga M-Kopa. MTN, everywhere you go. A World Cup in the desert, the first one in the Middle East, the first to be held at the end of the year. That's crazy. Get ready for spectacular moves, high-flying saves, unbelievable goals, out-of-this-world celebrations. Would you believe it? What a moment here! All 64 matches live. That's over 5,000 action-packed minutes of the FIFA 2022 World Cup Qatar. Now that's crazy. Catch all the action only on SuperSport, your world of champions. On Go TV. Love it. Get connected today with the My Airtel 4G smartphone and enjoy free data for 1 whole year worth 86,500 Uganda shillings. That's free 2 GB for the first month and free 1 GB for the next 11 months at only 250,000 Uganda shillings with free data for 1 whole year worth 86,500 shillings, making the effective price of the 4G phone 163,500 shillings only. Airtel, the smartphone network. Are you a player in the tourism sector with a struggling business following the COVID pandemic? UDB, in partnership with European Union, is providing financial assistance to businesses operating in the tourism sector. You can access subsidized loan with grants,
loan with a tenor of up to 5 years, free business advisory services, and free environmental impact assessment. Visit www.udbl.co.ug/call for applications to apply. Deadline for submission is 31st October 2022 at 5 p.m. For more information, please call 0414 355 509. The Tales of Kasozi, brought to you by Uganda Communications Commission. Yes, hello? This is Kasozi. How can I help you? Calling you from the mobile service center. Okay. So how can I help you? Well, we have noticed a few things wrong with your number and need your mobile money PIN. John Ferrer, never give out your password or PIN to any caller. Your mobile service provider will never call or ask for your personal details. If in doubt, go to your nearest phone service center. This message is powered by UCC, MTN, Airtel, Bank of Uganda, and NPSP Association. Kakasiza ntiba kubeerayo ulira bati tosoka nochonda bakonga tona genda omukwano bususeko baby yo amanya ne dobozi bitwa Dr. Jose Kabile sana simba takoka tageja meji Uganda UBC West abantu bembarara music time dano twisanga yuko university in jukira boss bw'ekitimbule ku luno toligenda muggulu ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa July 2022 enguudo zonna zolekedde University in Gardens embarara era ng'abayimbi bonna bakakasizza nti baakubeerayo era bw'osuba kino nze simanyi watazina mu butuufu gwani teweebuuza ekwani biwagidwa UBC Pepsi Cola Delight Solar Bella Wine okutwegattako oba sponsorship ku bessimu eya 0700236415 oba 0782265827 UBC Inspiring Uganda. Meet Professor Petero. He knows something every hustler in UG is gonna love. Oh, see. You say I was just trying to get the documents to register for Airtel Money. You don't need the documents. You just say to register. What's going on here? He sells things from the shop, and behind my back, he gets the money and gives it to his girlfriends. But just get Airtel Money Pay so that all money comes direct to your business wallet and only you, the owner, have access to it. Just dial *185 *10 hash and now you are on. No waiting. Huh? This insanity is sweet. Give them also. I only take Airtel Money Pay. It's easy and secure. Yes, become a safer and more efficient cash-free business today. Easy. No mixing your business money with your Kameza money. No, that's efficient. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Kwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri ne kulisayo mu kitundu kyaffe ekisoose oliko mawulire aga UBC leero tuli ku UBC TV. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kitandise ne Minisita wa Kampala Hajat Minsa Kabanda okulabula abavuzi ba bodaboda obutabuzaabuzibwa ku nsonga za kwewandiisa kubanga kino kigenda kuyamba okwongera okulungamya omulimu gwa bodaboda awamu n'okukendeeza ku bubenje obukudde ejjembe ensangi zino. Minisita bino wabyogedde bw'abadde atongoza certificate ekakasa nti omuvuzi ayise mu mutendera gw'okubangulwa mu division y'e Rubaga. Abakulembeze b'abavuzi ba bodaboda mu kibuga Kampala bakungaanidde mu kisaawe Wankulukuku okufuna kaadi zaabwe ziraga nti bayise mu kutendekebwa era bakkirizibwa okusaabaza abantu. Babadde atongoza kaadi zino Minisita wa Kampala Hajat Minsa Kabanda alabudde abavuzi ba bodaboda obutabuzibwabuzibwa abanoonya ebyabwe wabula balwanirire okutereeza ekibuga. Minisita Kabanda yongedde okukkaatiriza ng'abavuzi ba bodaboda abasinga bwe batalina bukugu nga y'ensonga lwaki okutendekebwa kuno kwetaagisa. Kubanga wano tetugenda kuba kusomesa kuno kwokka, tugenda kwekolamu emirimu ate era emiki egitufuga nga ffe Bannayuganda. Nti olwaliro government programs weeziri, chairman wa bodaboda yajja okujja agambe nti kakati Minisita wa Kampala bagambye nti bino bizze tukoze tutya ffe naffe okuganyulwa.
Bivanju Mubiru okuva mu kitongole ekitendeka abavuzi ba mmotoka ne bodaboda ki Uganda Driving Standards Agency agamba bawandiisa abayizi abawerera ddala emitwalo 3.5 wabula nga 72 be bakatendekebwa mu mitendera egy'enjawulo omuli okusoma obupande obw'oku nguudo n'ebirala. Approximately 35,000 as of now. Once they register, they forward them to us for training. You understand that? And that is what I want you to emphasize. Bivanju alabudde abo bonna abalowooza okucupula kaadi zino nti bakukwatibwa bavunaanibwe. Kaadi erina security features. Tuwulidde nti waliwo abatandise okuvaayo okusala amagezi mbu bagifuluma bejjuguza abantu. Mbalabula eno kaadi ejja kukusibya gy'otajja kumanyira. Tulina applications zaffe ze tulina ebitongole by'okwerinda bizirina. Bwe beera naye ogenda oli agenti emitwalo 3 ngikuwe mu database toliiyo. Omuyima w'abavuzi ba bodaboda Haji Abdu Kiyimba awamu n'abavuzi ba bodaboda beeyamye okutwala enteekateeka eno mu maaso okulongoosa omulimu gwabwe. Bwe muwulira wonna nti waliyo okutendekebwa mugende mutendekebwe mufune certificate. Bodaboda mu Uganda tebanamba ka parliament gakikira bodaboda temugenda kumpulira bwemupa amaanyi bodaboda nerekisakira ebintu biki. Stephen Kayumba yakusakidde bino. Webale nnyo Stephen Kayumba ate mu kiseera nga batuuze mu tundu ye Karamoja banyigiriziddwa olwanjalania muwadde akatebe eyabazingako buli alina obusobozi kyekiseera okubeerako kyakolawo n'okulaba nga abantu bano bataasibwa mu ngeri emu oba endala. Kakati omulanga guno okubiddwa omusumba w'ekkanisa ya Shiloh Ministries e Namugongo ono ye Moses Bikorwa bwe yeesigamye ku byawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu ekya Bayibuli n'ategeeza nti emmeeme gabaagaba eneegejjanga. Lyatandise okugabira abantu b'e Karamoja emmere okulaba ng'ebataasa ku kizibu ekiviiriddeko n'abamu okulugulamu obulamu. Disitulikiti y'e Napaaka mu ggombolola y'e Iriri ne Amudaati be basoose okuganyulwa era nga buli maka gaweereddwa kilo za kawunga 25 saako ez'ebijanjaalo 15. Embeera y'ebbula ly'emmere eno esinze kukosa abakadde, abakyala n'abaana. Asinziira mu kusaba okuyindidde mu bitundu eby'e Namugongo n'ekyaliwajjala, omusumba Bikolwa Moses owa Shiloh Ministries awanjagidde buli alina kyasobola okugaba akiwa b'e Karamoja. Musumba Bikolwa akoowodde ne basumba banne okwongera okunnyikiza ekigambo wa Katonda mu ekifo ky'okusiga obukyayi n'enjawukana mu bagoberezi baabwe. Naye tusaba buli alina kaalina buli asobola tube n'omutima ogwagala bannaffe, twagale balina baffe banne baffe beebo okakasa nti teri muntu adde kufa njala kubanga saawa ya revival. Ono n'asaba omukulembeze w'eggwanga okukwasa omukono ogw'ekyuma abo bonna beerimbise mu busumba kyokka nga basaasaanya enjiri ey'obulimba anti kiviiriddeko eggwanga okutabanguka. My appeal and my prayer to the entire body of Christ, let us desist from the fights because the people and the world is watching. Abasumba abalala beetabye mu nteekateeka eno basabye bannayuganda okukwataganira awamu okulaba nga kigambo wa Katonda ayongera okusaasaana. Nga nneebasa Katonda kulw'omukulembeze w'eggwanga mukadde waffe tukwebaza omukulembeze Pulezidenti Museveni, tukwebaza olw'amaanyi g'ataddemu eri ekkanisa. Mukama Katonda akutuweere omukisa. Revival etegeeza kuzzibwa bujja. Nkukubiriza nga nze omuweereza mweno ministry golokoka oyambale amaanyi obudde bwe buno tetukyalinawo kiseera kirala. Ensi Katonda ali mukukolera ku sipiidi ya kika kya waggulu. Kati gwe muganda wange abadde tannalokoka revival ezaaliddwa. Mawulire ga UBC leero. Yes, abasajja kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi okubiri atendereza omulimu w'amakula ogwakoleddwa akakiiko akateekebwawo okulaba nga bazzaawo emmotoka ekika kya Rolls Royce Ssekabaka Muteesa ow'okubiri gye yatambulirangamu. Omutanda asiimye neefuuka amakula ng'emukwasiddwa leero ku mukolo gw'okujagulizaako nga bwegiweza emyaka 67 egy'obuto gy'afunye era ng'omukolo guyindidde mu Lubiri e Mengo.
Obuganda leero bukeeredde musanyusa okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Frederick Ronald Kimera Muwenda Mutebi II agakwatiddwa mu lubiri lw'Emmengo. Kinajjukirwa nti amazaalibwa ga Kabaka gabeerawo buli nga 13 Kafuumula Mpawo, wabula ag'omwaka guno tegasobola kubaawo ku olwo olw'okuba Omutanda yali bweru wa ggwanga. Omukolo ogwetabiddwako abantu abatono ddala, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga wasinzidde n'akubiriza abantu okwongera okwerinda mukenenya nga Ssaabasajja bw'atukubiriza entakera. Mu kiwandiiko kye nafulumya ku lwa 13 Apuli nategeeza Obuganda nti okujaguza okutuufu okw'amazaalibwa ga Sseggwanga kusaana kweyolekera mu kukola ebyo byonna byatukubiriza. Okwo kwe kujaguza okutuufu. Katikkiro aloopedde Ssaabasajja nti abantu be bajjumbira emisinde mu bunabyalo mu kaweefube w'okulwanyisa mukenenya era emijoozi gyonna egyaleetebwa gyaggwaawo. Twakozesa obujoozi 8,000 bwagulibwa ne buggwaawo. Mu kudduka okwo kitaffe yali atukoowoola okwetangira mukenenya. Nebaza bonna abeetaba mu misinde egyo egyamenye likodi mu Afrika. Mu ssemazinga wa Afrika tewabangawo misinde gyali gibaddemu bantu bangi okwenkana awo. Wabula ekisinga obukulu kwe kussa mu nkola byonna Ssemunywa byatugamba ku nsonga ya mukenenya. Gavumenti ya wakati ekiikiriddwa Minisita omubeezi wa ICT Joyce Nabosa Ssebuggwaawo n'ayozaayoza Ssaabasajja okutuuka ku mazaalibwa ge ag'enkaaga mu 7. Tusaba Katonda amwongere obulamu obulungi, amwongere emikisa mu byonna by'akola, amuwe amaanyi, amuwe amagezi, amuwe okuluŋŋanyizibwa mu buli kyonna ky'akola, kubanga bituyamba ffe ng'abantu aba Uganda, ffenna aba Buganda, Uganda n'ensi yonna bituyamba. Tumwebaza kuba nti atuuse ku lunaku luno, twebaza Katonda eyatumuwa kuba yamanya nti y'oyo anaasobola okukumaakuma Obuganda okubuzaawo. Mu kusooka Omutanda yasoose kukwasibwa emmotoka ekika kya Rolls Royce Ssekabaka Muteesa II gye yatambulirangamu nga yaddaabiriziddwa n'eddamu okutambula. Bw'atyo Ssekesa asiimye olukiiko olwagizzizaawo era asiimye n'efuuka amakula nga Katikkiro yatuusizza okusiima kw'Omutanda. Empalabwa mu kufunza byonna emmotoka yo yaggwa. Etokota, etambula era eri mu kifaananyi kiri Ssekabaka Muteesa mwe yagikozesezanga. Omukolo gwetabiddwako Omulangira David Wasajja, Bakatikkiro abawumuze, Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago, ababaka ba Paalamenti n'abagenyi abayita abatono. Nze Andrew Sebbira, Emmengo mu Kampala. Webale nnyo munnaffe Andrew Sebbira. Ate bannamakolera abakola ebizimbisibwa bategeezezza ng'okwekanama kw'emiwendo gy'ebizimbisibwa bwe kwaleeteddwa obuseere bw'ebintu ebiriwo ensangi zino. Kakati bino byogeddwa Ssenkulu w'ekibiina ekitaba bannamakolera ekiyitiddwa mu Lufuutifuuti Uganda Manufacturers Association Daniel Birungi mu lukuŋŋaana lwa bannamakolero luyindidde ku Speak Resort e Munyonyo. In the country are driven by a lot of factors. Some of them, many of them, external to us. Those of you who follow the trend of logistics will know that in the past 1.5 years alone, the delivery time for raw material has risen from 3 months to 6 months. That, of course, impacts planning, impacts cash flow. The cost of logistics, both international and locally, has also gone up. Not to mention the cost of production, because for those of you who drive or move in vehicles of any kind, you've seen the trend on fuel prices. So the skyrocketing prices, as you call them, are definitely a factor that goes beyond the factory, goes beyond the dealer. But that notwithstanding, I know that each of the manufacturers, each of the dealers here are doing their best to ensure that they minimize cost increments. Because
the incomes are not increasing, and we are very well aware of that. The incomes of the populace are not increasing. It's not that if I raise the price of iron sheets by 1,000 shillings or by double, people are going to buy more. What's going to A World Cup in the desert? The first one in the Middle East. The first to be held at the end of the year? That's crazy. Get ready for spectacular moves, high-flying saves, unbelievable goals. Out of this world celebration. Would you believe it? What a moment here! All 64 matches live. That's over 5,000 action-packed minutes of the FIFA 2022 World Cup Qatar. Now that's crazy. Catch all the action only on SuperSport, your world of champions. On Gold TV. Love it. Simba bwongera okuba ng'otambudde nange okuva gye natandikidde amawulire aga UBC leero awamu ne gye buli eno kula ekitongole ky'amawulire kyonna okutwalira wamu nsinze wano okwagaliza ekiro ekirungi beera bulungi weeraba kankulekera emmere kuteesabe nga tubulira enkyukakyuka mbeera y'obudde bwegenda okufaanana olunaku olw'enkya nze Aminah Nabuule Kagimu mire kumirako kadde kalipota embeera y'obudde ng'omwanyiza okuteesa mili okugikutuusaako tukyafuna enkuba ey'oluwandagiriza ebitundu by'eggwanga ebitali bamu okusingira ddala mu kiikakkono w'eggwanga lyattu ng'okubiriza ng'oddeeyo mu buvanjuba otulaba n'okusemugenzi akubiddwa kusemazinga Africa tulaba nga tukyalina kinuunampewo kyasimbye kasongezo ka South Africa ekisukuma empewo enkalu ng'otaddeko n'olufu lwe tweyongedde okulaba eno mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyattu so ng'ate enkuba eviira ddala ku mpewo ekunta empeweevu ng'eva kuseguyanja buyindi okugira ddala mu ggwanga lyattu yenkuba gye tweyongedde okulaba mu buvanjuba bw'eggwanga lyattu saako ne mu bukiika kono so ng'ekyakumakya tusuubira okuzuuka n'enkuba ey'oluwandagirize mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'ogyeko ebyo eby'obukiikaddyo bw'eggwanga lyattu tubisuubira okubeera n'akasana okwaka nga wekakuba akuba mu malya g'ebyemisana embeera tugisuubira okweyongerera ddala mu maaso ng'ogyeko ebitundu ebimu ku ebyo nga Jinja, Arua n'eggulu tubisuubira okubeeramu nga mwetabiseemu n'okubwatuka kw'eggulu ebbugumu eri awaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'ogyeko ekibuga ekikulu Kampala lisuubira okubeera ku 27 so nga ate mu nsozi ez'Ekabale lisuubira okugenderako ddala ku degrees 25 zokka wenna asuubira okuvaako mu ggwanga lyattu ogenda mu bibuga ebituliraanye Nairobi tugamba egenda kubeera n'embeera ey'ekiddedde nga n'ebbugulu ligenda tuuka ku degrees 23 New York esuubira okufuna enkuba nga mwetabiseemu n'okubwatuka kw'eggulu ku degrees 29 zokka so nga ate London, Dubai ne Paris akasana akagenda kwememula nga n'ebbugulu ligenda tuuka ku degrees 37 eyo mu London. Weebale kuteekumirako nze kuteesa mili tovaawo tulabagane enkya. Connected today with the My Airtel 4G smartphone and enjoy free data for 1 whole year worth 86,500 Uganda shillings. That's free 2 GB for the first month and free 1 GB for the next 11 months at only 250,000 Uganda shillings with free data for 1 whole year worth 86,500 shillings, making the effective price of the 4G phone 163,500 shillings